ஹாய்ப்பா குட்டி பையா, நீங்க தூங்கலையா? கமெண்ட்ல யார் இருக்காரு பாரு. தேங்கி தேங்கி கேக்கு தானே இருக்கு நீ. கேக்கு ஒரு வழியா இருமிட்டான்பா. தம்ப்நெயில் சொல்றதுக்காக சொன்னேன். எதை எதை தம்ப்நெயில் சொல்றதுக்காக முன்னாடியே சொன்னேன். தம்ப்நெயிலுக்கா? தம்ப்நெயில் சொன்னாலும் உடனே பண்ண முடியாது பையனால. இது இப்போ லேட் ஆயிடுச்சு. பண்றதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்காது. ஆல்ரெடி ரெடிமேடா இருக்கும் இதெல்லாம். சைட்ல நீ தமிழ்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் போடணும், அவ்வளவுதான். என்ன பண்ணணும்? ஜேட் சேம்பர் இன்னைக்கு நீ பண்ணுவ, எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி இன்னைக்கு வந்துடும் உனக்கு ஜேட் சேம்பர். ஜேட் சேம்பர்ன்றது ஒரு நல்ல கட்சின்னு இருக்கிற ஒரு குவெஸ்ட். அதோடைய தம்ப்நெயில் போறதுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன். தம்ப்நெயில் போட்டாலும் யாரும் வரமாட்டாங்க, வரவங்க தான் வருவாங்க, பார்க்குறவங்க. தம்ப்நெயில் ரெண்டா போட்டுக்கலாம். அந்த தம்ப்நெயில வந்து எனக்கு வந்து என்ன தம்ப்நெயிலோ அதை அனுப்பி நான் அதை வந்து இதுலேருந்து எடுத்துக்கிறேன். எடுத்து ரெண்டாவது நான் லைவ் முடிச்சு அதை மாற்றி விட்டுறேன். ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரக்சர் ஃபர்ஸ்ட் பாரு, AR28 வருதா இல்லையா பார்த்துட்டு அப்படின்னா ரெண்டா மாற்றி விட்டுறோம். நீ அதை பண்ணிட்டோன்னா மாற்றி விட்டுறோம். சரியா? ஒரு நாள் கேப் வந்துச்சுல, லேட்டா தான் வருவான். வாட் குரங்கு ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட். அதான் ஓட்டுக்கு போயிட்டா அடுத்த ஆளதாங்க. அந்த குரங்கோடைய டிபி டிஸ்கார்ட்ல பாரு, ஏதோ புக்கை போட்டு எட்டி 3 பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. புக்கு போட்டு மேல ஏறி 3 பிடிக்குமா? எவ்வளோ இருக்கு? சரி, யாருமே வரல, நானே சும்மா பேசிட்டு வெல்கம் எவ்ரிவன். ஐ அம் டாம். 4 பேர் வாட்சிங். 4 பேர் வாட்சிங்? என்னப்பா சொல்ற? எனக்கு இது ஒரு ஃபோன், ஒரு செகண்ட் மானிட்டர் வாங்கி தாங்கன்னு கேட்டா யாராவது வாங்கி தராங்களா? டாம் மானிட்டர் எவ்வளோ இருக்கும்? 15,000 20,000 இருக்கலாம். வாங்கி 15 ரூபாய் 1000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கல. யாராவது இருக்கீங்களா போ ஹெல்ப் பண்றதுக்கு? நீ வாப்பா டாங்கி ஸ்பீடா வா. எவ்வளோ அது? எது எவ்வளோ தேவை? 28க்கு. 28க்கா? அது இன்னும் தேவைப்பா. ஒரு 4,500 தேவை. 500 தானா? 4,500பா. 4,500ஆ? ஆமா. இது யாருப்பா? ஈன்னு யாரோ வந்திருக்காங்க. யாரு இது? யாரோ ஒருத்தன், யாரும் தெரியலையே. ரேண்டமா கேட்பாங்க. ரேண்டமா வந்திருக்காங்களா தெரியல. ஆமா, ரேண்டம் தான். அது ரேண்டம் நினைக்கிறேன். லேசர் இவர் யாரோ ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துருக்காரு. யாருன்னு சொல்லவும் இல்லை. நீ வாப்பா, நீ வா. டெய்லி கமிஷன்ஸ் இப்ப நான் முடிக்கிறேன்னு வையா. இப்ப நான் மறுபடியும் கேட்டு இருக்கிறேன். டெய்லி வரும். டெய்லி கமிஷன் இப்ப முடிக்கிறோம்ல, நம்ம வந்து ரெசிடென்ட் தீக்காமலாம் முடிக்கிறோம்ல, மறுபடியும் கிளைம் பண்ணாம தான் அது ஃபுல்லா இருக்கும். எனக்கு காலி பண்ணி வச்சுக்கோங்க.
இதெல்லாம் ஒன்றும் ரூல் இல்லையே. நீ ஃபர்ஸ்ட் டெய்லி கமிஷனாலும் முடிக்கலாம், இல்லை ரெசினாலும் முடிக்கலாம், எதனாலும் முடிக்கலாம். அதுதான் நான் வந்து இப்போ டெய்லி கமிஷன் ஐ எம் ராசா நேம் சேஞ்ச் தான். ஐயோ ப்ரோ அப்போ கூட சொல்லுங்க. இதெல்லாம் சொல்றது இல்லையாப்பா முன்னாடியே. லெனின் ஓ லெனின் அது நான் என்னையா அதை நான் இன்னும் வாசிட்டேன் ப்ரோ அதை. அது ஏதோ சைனீஸ் பேராட்டம் இருக்கு. ஆமா என்ன இது பேர் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். அங்க பூட்டியாச்சு. நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஒரே என்னப்பா அமினோவா Rain outlines your fate. இது இல்ல. சரி வாங்க போங்க, நம்ம ஸ்பீட் ஆயிட்டாங்க. இங்க ரொம்ப நெடி நீங்க காலையில தான் கஷ்டப்பட்டு ஒரு டென்ஷன் பண்ணேன். நான் ஒரு விஷயத்துக்காக பண்ணேன், அது ஒரு விஷயம் வந்துச்சு. தண்டரிங் பர்ஸ்க்காக பண்ணேன். நான் தண்டரிங் பர்ஸ்க்காக விஷ் பண்ணேன், அது இன்னொரு வெப்பன் 5 ஸ்டார் வெப்பன் அது வந்துருச்சு. இதுக்காக பண்ணா அது வந்துருச்சு. ஸ்பீட் ஆடிங்க ப்ரோ. எலக்ட்ரோ எது பாடிக்கும்? ஐஸா? ஃபயர் ஐஸும் அடிக்கும். ஃபயராவும் அடிக்கும். ஈஸி செட்டப் இல்லையா? ஃபயர் நான் எல்லாம் எடுத்துட்டு போகும்போது ஒரு அடிச்சு முடிச்சு வரணும். அவர் போயிட்டாரு களத்துல குதிச்சஸ் ப்ரோ. சண்டை போட மாதிரி பிளான் பண்ணணும் ப்ரோ. Off we go. இப்போ கூடவே அந்த வெப்பன் பின்னாடியே பெனிட்டும் வந்துட்டான். ஃபர்ஸ்ட் பெனிட் வந்தான், அவனை ஃபார்ம் பண்ண சொல்லி அவன் கூட வைக்கிறான். சொல்ல பார்க்கலாம். Adventure time. I'm going in. அடிங்க ப்ரோ ஸ்பீட் ஆடி. Let's light it up. எப்படி இப்போ நான் அடிக்க பழகிட்டே இருப்பாங்க. கேட்டா இது கியூபா ஆமா கியூப் தனியா அடி பார்ப்போம். தனியாக அடிக்க முடியாது, ரொம்ப நேரம் ஆகும். அடிக்கலாம் தனியாக ரொம்ப நேரம் ஆகும். அதுதானப்பா கோவா போச்சுருக்காங்க. ஸ்பீடாக போட போகுது. Currents can help you reach higher. Yes, riding the wind. Oh, current இருக்குது. நீங்க என்ன சொன்னீங்க? wind current. இப்போ current. Oh. Freeze. Cool it. Cryo is always far more effective in the rain. This is going to... An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chainsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver. The power of water is its ability to take any shape. Adventure time. Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. நம்ம மேல அடிபடுமா? அதுல ஃபுல்லா நோடு தானே. ஏய் ப்ரோ.
The power of water is its ability to take any shape. This is just ஐயோ my... செத்துட்டேன். One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Let's see what happens when you lose your foothold. The power of water is its ability to take any shape. Freeze! As long as rain falls and rivers flow, water will exist forever. முடிஞ்சது. இது யாருமே கமெண்ட் பண்ணல இன்னைக்கு. கமெண்ட் பண்றக்கூடிய ஆட்கள்லாம் வரலையே. அவர் வருவான். இது இங்க இதுக்கு போனாலே ஸ்டாச்சு ஆஃப் சவுனுக்கு போனாலே எல்லாரும் வந்துருவாங்களா இல்லைன்னா இது பண்ணணுமா? ஒர்ஷிப் பண்ணணுமா? கிட்ட போனாலே வந்துடுவாங்க. செத்து போனவங்க வந்துருவாங்க. மறுபடியும் இங்க வந்துருங்க ப்ரோ. Adventure time. Adventure time. அந்த வாட்டர் தான் ரொம்ப அடிக்குது தானே? ஆமா, ஆட்டோ கொஞ்சம் நல்லா அடிக்கும். ஏற முடியாது. இதுவும் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை. ஒரு வாட்டி ஸ்டார்ட் பண்ண தெரிஞ்சு. எனக்கு கஷ்டம்னா ஒழுப்பு தான் கஷ்டமா இருக்கு. அந்த ஒரு அது வெடிக்கும் போது ஒரு பால் மாதிரி வருது இல்ல அந்த வாட்டர்ல, அதுல என்ன பண்ணாங்க? அதுல இருந்து ஃபுல்லா தப்பிச்சிடலாமா? அது அடி வாங்கி வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். தூரமா இருந்தா போயிடணும். தூரமா போயிடணும் வெடிக்கிறப்போ தூரம். Off we go. Let's light it up. Yeah. Adventure time. 40 இருக்கு. வாட்டர் என்னப்பா இவ்வளோ நேரமா ஆட் ஓடிட்டு இருக்கு. நானும் லைவ் கவனிக்காம இருந்துட்டு. Let's light it up. Off we go. இப்போ இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு இங்க இருந்து போயிட்டோன்னா என்ன ஆகும்? மறுபடியும் போய் அதே இடத்துல உட்காந்துப்பேன். இது இங்க வாட்டர்ல அதுவும் கொஞ்ச நேரம் சுத்திட்டு அங்கேயே ஆஃப் ஆயிடும். நான் அங்கேயே நிக்கணும் அப்படிதானே? கமிஷன் முடிச்சுட்டேன். இங்க ஒரு கமிஷனை போய் முடிச்சு Cryo is always far more effective in the rain. கமிஷன் முடிச்சுட்டு அந்த பசில் சால்வ் பண்ண It's going to நான் get சால்வ் பண்ணிட்டேன். interesting.
ஒரு நிமிஷம் கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் 16 செகண்ட் ஹிண்ட் எதுவுமே இல்லாமல் சால்வ் பண்ணேன். இப்போ வந்து பார்ப்போம். எந்த பஸ்? அதான் நேற்று பண்ணலாம் இந்த கியரு. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி புத்தியோட இருப்பாங்களாப்பா. புத்திசாலி அதெல்லாம் சிஏ படிக்க. நீ ஸ்ட்ரீமர் பண்ணுறல, ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணுறல, புத்திசாலியாக இருக்கணும்ப்பா. டேலண்ட் கேம் விளையாடுறதுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் டேலண்ட் இருக்கும். சொல்லலாம் கிடையாது. ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு தான் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இல்லையே, புரிஞ்சுக்கிறது தான். கேம் விளையாடுறதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் டேலண்ட் இருக்கும். Who trespasses upon the waters of Chinsa, coveting the shapes of the living, திட்டங்களை ஒவ்வொருத்தங்க மட்டும் தான்ப்பா செய்வேன். can இது take பண்ணணும் அது on many பண்ணணும். forms. In this way, கேம் விளையாட்டு பார்த்துருக்கீங்க. the power of water is its ability to take பார்த்திருக்கேன். any shape. This moment will be frozen. Without solid ground, terrestrial Yeah, I think I'm creatures not become about that. simply helpless. பசிக்குதா? தப்பிக்கலாம் தான். One watch. The power of ஒன்று water வச்சுங்க. is its ability to நீ take லேட் ஆனனால any எல்லாரும் shape. லைவ் கிடையாது நினைச்சாங்க. இல்லைன்னா இது போயிருக்காது நோட்டிஃபிகேஷன். இது Yeah. ஐயோ அது பெருசா One who is அடிபட்டுட்டு போ. ignorant of water's treasures fails also to comprehend தண்ணிக்குள்ள its குதிச்சுட்டு forms. அடிபடாதுன்னு எனக்கு அதுதானே ஒரு ஓவர் ஷாட் அடிக்கிறாரு. இதான் மேலே குதிச்சா நாளைக்கு Let's see what happens when you lose your foothold. அடுத்த வரவங்க தண்ணி கழுவி வச்சுறேன். இந்த கேரக்டர் என்கிட்ட சிசி இருக்கு, நான் எதுக்கு இருக்குன்னே தெரியாது. The power of water தண்ணி is கழுவி its வைக்கிறேன் பாரு. ability to என்ன bro? take any shape. பண்ணி வரதுக்குள்ள போதும் போது நான் இருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்ல வரீங்களா? உயிர் போய் உயிர் வருது. எனக்கே இதா இருக்கு. ஏகப்பட்ட ஆடு ஒரு அடிச்சுட்டேன். Will exist forever. என்னால ஜீரணிக்க முடியலன்னா பார்த்துக்கணும். டாங்கி வாய்ஸ் நிறைய ஆட் வருதுன்னா உங்க சேனல் மேல இன்னும் எந்த மார்க்கும் இல்லைல்ல, ஒரு பாசிட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் இருக்கு. அதாவது அது கிரேட் போடுவாங்க. இந்த கிரேட்ல இருக்கிற சேனல்ஸ்க்கு வந்து அதிகமா ஆட்ஸ் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி. நம்ம முதல்ல வந்தப்ப நமக்கு நல்ல ஒரு பூஸ்ட் இருந்துச்சு தெரியுமா சேனல். அதாவது இந்த ஹசுக்கிலாம் வந்தாரு தெரியுமா சேனலுக்கு லைவ் உடம்பு. ஹசுக்கி வந்தாரா? ஆமா நம்ம சேனலுக்கு ஹசுக்கி வந்தாருப்பா, தெரியாதா? ஹசுக்கி வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு போனாரு. குட் ஸ்ட்ரீம் நல்லா பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு போனாரு. இதை நாங்க நம்பணும். என்னப்பா சீனி ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியாதா இது? அதை வச்சு ஒரு ஷார்ட்ஸே போட்டோம் தெரியுமா, ஒரிஜினல் ஹசுக்கி. அன்னைக்கு எல்லாருமே ரெஃபர் பண்ணி அந்த இதுல எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஹசுக்கி வந்தாரு. அப்புறம் இந்த இது இருக்குல்ல டெட்லி ஃபட், அதாவது டெட்லி ஃபட்டுக்கு ஃப்ரெண்டு, அவர் வந்துட்டு ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. புரிஞ்சா வந்துட்டு ட்ரோல் பண்ணிட்டே இருந்தாரு. டெய்லி வந்துட்டு ஸ்லாட்னு கேட்டுட்டு, அப்படியா நீங்க போடவே இல்லையே இதுல அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே இருப்பாரு. மென்ஷன் பண்ணலையே இல்லையே டக்குன்னு பார்த்தா இவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு. நம்ம வேற என்னது கௌதம் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டு கௌதம் கடுப்பாய் ஏசி விட்டுட்டாரு. அந்தால அதுக்கப்புறம் அவர் போயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ஹசுக்கி வந்தாரு. அந்த டைம் நிறைய ரீச் இருந்துப்பா நமக்கு. அதான் எனக்கும் தெரியல எப்படின்னா பார்த்தா ரேண்டமா தான் வந்துருவாங்க. நான் அப்போ தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தேன் பாரு. அது வச்சு தமிழ்ல பேசினாரா? தமிழ்லாம் பேச அவரு அதான் சொன்னாரு, ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லாங்குவேஜ் பட் ஸ்ட்ரீம் இஸ் குட்னு சொன்னாரு. அசுக்கி வந்து தெரியாம இருந்திருக்கான் ப்ரோ பாருங்க. இல்ல இது காமெடியா இருக்கு. நம்பலாமா வேண்டாமான்னு இருக்கலாம், ஆனா நம்பிதான். ஆனா அதான் உண்மை. அவன் எந்த நாடு பேனிஷிங் இருந்தாரு. ரெசின் எம்டியா? ஆமா ப்ரோ, ஆமா ரெசின் எம்டி. அவன் எந்த நாடுன்னு போய் பார்த்துட்டு வர. அசுக்கி இந்தியா தான்ப்பா. பார்க்குறேன் இரு, நான் அந்த இதை எடுத்து உனக்கு போடுறேன் சரியா? அந்த ஷார்ட்ஸ் நம்ம அதை வச்சு ஷார்ட்ஸ் போடுறோம். இருக்கு
இல்லைன்னா சும்மா சர்ச் பண்ணி பாரு வருதா பார்ப்போம் அந்த வீடியோ. எக்ஸ் குளோபல் ஒன் பிளேயர், எக்ஸ் குளோபல் ஒன் சானி, எக்ஸ் குளோபல் 3 ரேஞ்சர், எக்ஸ் குளோபல் 1 கிளாடு, மேலே இருக்குடா. எக்ஸ் குளோபல் 8 கிபி, எக்ஸ் குளோபல் 9 லூனாக்ஸ். அவனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாம் குளோபல் ரேங்காக போட்டு வச்சிருவாங்க. அப்போ அந்த இதை எடுத்து விடணுமா, மறுபடியும் அந்த ஷார்ட்ஸ் எடுத்து பரவ விடணுமா? அது என்ன தெரியுமா, முதல்ல ஷார்ட்ஸ் போட்டோம், அது நல்ல ரீச் புரிஞ்சா. என்னன்னா அது காப்பிரைட் இருந்துச்சு ஷார்ட்ஸுக்கு. என்ன பண்ணீங்க அதில்? அதில் வந்து நம்ம வந்து கல்கி பிஜிஎம் போட்டுருந்தோம். அதனால ஷார்ட்ஸுக்கு காப்பிரைட் இருந்துச்சு. அது எப்போ வந்துச்சுன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு விழுந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட்லாம் விடவே இல்லை, நல்ல ரீச் ஆகி வந்தோம்னா விழுந்துருச்சு. ஒரு 1K வியூ அடிச்சோன்னா அது விழுந்துருச்சு. அதுக்கடுத்து மறுபடியும் அதே ஷார்ட்ஸை நான் ரீமேக் பண்ணி போட்டேன். அது அந்த ஷார்ட்ஸை மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். மியூட் பண்ணி விட்டு ஆடியோ மியூட் பண்ணி விட்டு இன்னொரு ஷார்ட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி போட்டேன். போட்ட அப்புறம் சொல்லு. அவ்வளோதானா? அவ்வளோதான். அதுக்கு அது வந்து ரீச்சே ஆகலை. அவ்வளோதான் ஆகலை. இது ஒரு கதைன்னு சொல்ற. இப்போ அந்த டைம் நல்ல ஏதோ ஒன்று நடந்துச்சுப்பா நமக்கு, ஏதோ ஒரு லக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது இப்போ போடுற எஃபோர்ட்ல அப்போ வந்து ஒரு 25% நம்ம போகிறோம். ஐயா என்ன இவன் சொன்னான்னு கவனிக்கலையே. டெக்ஸ்ட்ல வரும் பாரு என்ன பண்ணணும். இல்லை இந்த சைடு அது காணிக்கணும், அதில் போயிடணும். மேப்பில் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். அப்போ எஃபோர்ட் அவ்வளோதான் கொடுப்போம், ஆனாலுமே நமக்கு நல்ல ரீச் கிடச்சிது. அதில் ஷார்ட்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து நார்மலாக அந்த ஹேஷ்டாக்ஸ் கரெக்டாக போட்டாலே ரீச் வந்துடும். ஷார்ட்ஸ் ரீச் இல்லைப்பா. ஷார்ட்ஸ் வந்து முதல்ல ஹேஷ்டாக் கூட ஒன்றும் போட மாட்டேன் தெரியுமா, எதுவுமே போட மாட்டேன். சும்மா ஷார்ட்ஸ் போடுவேன். எனக்கு இந்த ஹேஷ்டாக்னா என்ன கூட தெரியாது. ஷார்ட்ஸ் முதல்ல ஆரம்பிச்சோம் சும்மா தான் போட்டுட்டு இருப்பேன் எல்லாமே. அதுக்கே சரியான ரீச். அது வேணும்னா ஷார்ட்ஸ் அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணான், அதனால நிறைய ரீச் இருக்கு. இருக்கிற ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் திருப்பி திருப்பி சஜஷன்ஸ் போயிட்டே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சேனலுக்கும் பொதுவாக ரீச் குறவு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ யூடியூப் ஏதோ நினச்சிக்கலாம் போல, பழைய ஏதோ பெருசாக வரும் அப்படி. கொஞ்ச நாள் அவனை கண்டுபிடிச்சிருவான். அப்புறம் ஏமாத்திட்டான். மறுபடியும் இங்கே போனோமா ஒரு சீனி கமெண்ட் பண்ணாங்களே, எனக்கே ஆடா நான் வந்தப்போ உங்களுக்கு அரௌண்ட் 250 280 சப்ஸ்கிரைபர்ஸோ இருந்துச்சு. எவ்வளோ இருந்துச்சு? 250 280. நம்ம லைவ் ஓட ஆரம்பிக்கும் போது 25 சப்ஸ்கிரைபர் இருந்துச்சு. நான் வந்தப்போ 280 260 280 அந்த ரேஞ்சில் வந்து. நீ வந்ததுக்கப்புறமா அந்த டைமும் நல்ல ரீச்சு. அப்புறம் ஒரு 700 வந்து நம்ம நின்றுட்டோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிச்சு. அந்த கரெக்டாக அந்த மாதத்தில் ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு 500 சப்ஸ்கிரைபர். அந்த ஷார்ட்ஸ் அவ்வளோ நாள் போட்ட ஷார்ட்ஸ் மட்டும் 500 சப்ஸ்கிரைபர் கரெக்டாக கிடச்சி. என்னப்பா இது இந்த கொண்டு கொடுப்பாங்க, இது ஹில்ஸ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் இதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம்? அவன் சொல்லுவான் கேது, அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணு. அவ்வளோ நான் முடிஞ்சு நான் கடைசியாக வந்துட்டேன். ஸ்கிப்பே பண்ணல, தானாட்டே வந்துட்டேன். சரி அவ்வளோதானா, F2 ப்ரெஸ் பண்ணி வந்துடட்டா. அவங்களே போயிட்டாரு, அவர் மட்டும் தான் இருந்தாரா? போதும் பாடு இதே. ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பி தேவை. ஈஸ்பி எவ்வளோ தேவை பாரு. எக்ஸ்பி இன்னும் 2500. 2500 எடுக்கலாம். இது போன பண்ணட்டா, ஜஸ்டிஸ் ஃபார் புக்ஸ் ஷேக் எல்லாத்தையும் பண்ண ஒண்ணா. ஆமா ஸ்டோரி கொஸ்ட் ஏதோ இருக்கு. என்ன ப்ரோ நீங்க மறுபடியும் வரீங்க? ஸ்டோரி கொஸ்ட் பண்ணு. ஏன் மறுபடியும் வராருன்னு தெரியலையே. சரி மெசேஜ் பண்ணி கேளு. அவர் இங்க பாப்பார், லைவ் பாப்பார்.
மெசேஜ் பண்ணி சொல்லிடு இந்த ஸ்டோரி பேஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு. மெசேஜில் போய் ஒன்று என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணாதே போய் பண்ணிக்கலாமா? அவருக்கு நேம் காட்டுமா? ம் அந்த சாட்ல ப்ரெஸ் பண்ணா நீ டைப் பண்றதை காட்டும்ல. எலக்ட்ரானிக்ஸ் பைரோ ஓவர்லோடட் அக்யூஸ் பைரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பைரோ the result is powerful expression. எலக்ட்ரானிக்ஸ் பைரோ ஃபர்ஸ்ட் பைரோ போட்டுக்கிட்டு எலக்ட்ரோ போடணுமா கீ அந்த இது மாதிரி. ஓவர்லோடு தான் இருக்கிறதுலேயே டேஞ்சரஸான மெசேஜ் போட்டேன் அவருக்கு பேருங்களா ரியாக்ஷன். செம்ம ஹை டேமேஜ் இருக்கும் ஓவர்லோடுக்கு. அதனால தான் இப்போ என்ன அறியாமலே நான் அடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அவன் இப்போ நான் அடிச்சேன்ல உடனே செத்து போனான்ல. ஈவன் கொஞ்சம் அன்அஃபிஷியல் சோர்சஸ்ல இருந்து கூட நிறைய நியூஸ் இருக்கு. இருக்கிறதுலே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து பைரோ தான் அப்படின்ற மாதிரி. நெருப்பு தான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எலிமெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய நியூஸ் இருக்கு. இப்போ நான் அடிச்சேன் பாருப்பா அவங்கள, நான் என்ன அறியாமலே அடிச்சிருக்கிறேன். ஃபயரை யூஸ் பண்ணிட்டு இவளை எடுத்து எலக்ட்ரோ எடுத்து அவளுக்கு உள்ள இதையும் போட்டேன். உடனே செத்து போயிட்டான். Sorry, dear. We stopped stocking that a very long time ago. It just wasn't selling. சரி நான் வாய்ஸ் லீவ் பண்றேன். The thing is, the இல்ல author made it too ஸ்டோரில personal, and the result wasn't really much of a guide. ஸ்டோரி It கேட்கணும்ல. barely sold any copies, and the few travelers that did buy it made complaints afterward. Well, that's a shame. The Mondstadt volume was a good read, even just as an adventurer's diary. The fact remains that I don't have it in stock. If you must read it, try your luck at Chang the Ninth's place. Who's Chang the Ninth? A book collector who lives in Qingce village. He's a complete grouch, but he will behave himself if the conversation is about books. He was a regular customer here back when he lived in Liyue Harbor, and I still send him the odd out-of-print book or two every now and then. Did somebody say out-of-print books? Is there a chance that volume 6 of Legend of the Shattered Halberd is also in his collection? Apologies, my liege. Where are my manners? My name is Sing Cho, a humble literature enthusiast who happened to be passing by. Since you and I are both in search of lost books, what say we travel together to Mount Qingce and pay a visit to Chang the Ninth? My pleasure, fellow book lover. Should we ask here if they have a copy of the Liyue volume of the Tibet travel guide? It's super duper interesting. மேலே காட்டுதா? ஐயோ இங்கே போகணும். இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறத ஓப்பன் பண்ணி விட்டேன். Let's jam! கல்லெல்லாம் எடுத்துருக்கேன் என்னோட அவள் எவனோ இருக்கா. You want me on your... Is that fellow? You the So sorry.
line's your fate. Freeze! Oh, and now you've got me worked up. Let me weave you a verse. Body and mind. Cool it! Look at me. Just once more. இங்கிருந்து வந்தனா அங்க தண்ணி வெளியே நடந்து வந்தேன். எல்லா இடம் ஒரே மாதிரி போய் நடந்து போனோம். வேற எங்கேயும் போயிட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன். மலையில ஏற முடியாது ஒன்று. எதிர் பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Adventure time! Dodge this! This moment will be frozen in time. அது ஏரியாவுக்கு வந்துருக்கு. இது வழியாக மலையில் ஏறிடலாமா? பழுது முட்டையா? கொஞ்சம் தீர ஏறி வந்துருக்கலாமா? ஏதோ பறந்துட்டு இருக்கு. தம்னைலா பயமான தம்னைல இருக்குது. என்ன தம்னைல் வச்சே தெரியல. Yeah, with sword comes shadow. No, my sword. Freeze! எல்லாம் செகண்ட் கீழே வந்துருச்சா? ஜூனியரியா இங்க ஒருத்தன ஒரு கேங் இருக்காங்க. என்ன குறைச்சு சொல்லிருக்காங்க? வேற எங்கேயா போய் ஏறிக்கிறான். Dodge this! எதை பாதுகாக்கணும்னு தெரியலையே. வெட்டி இருக்குது. வந்துட்டேன். போய் டு வில்லேஜ் அண்ட் விசிட் தி சாண்ட் சொல்றேன். புரியல. Incoming! Hey!
Okay. Not bad, as far as treasure is concerned. Yeah, Don't blink! Nowhere to hide! Let's light it up! Why do they never miss? Teamwork is dreamwork! Let's light it up! Why do they never miss? Incoming! Don't blink! Hey! Midnight நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே. அண்ணா பாருங்க ஒருத்தன் ஒண்ணு நிக்கிறான். Incoming! You give, you receive. Speed of light. வணக்கம் வாங்க லோஜோ. எங்களுக்கு மியூசிக் இருக்கு. என்ன மியூசிக்? அவரே இருக்காரு. இங்கதான் போடுவானா? போட்டு வில்லேஜ் அண்ட் மியூசிக். ஹாய் ப்ரோ அப்படிதான் இன்னைக்கு தான் ரொம்ப வெடிக்குதா? இது அடிப்பட்ட அன்னைக்கு விட இன்னைக்கு தான் வலிக்குதோ? அடிப்பட்டதையா? ஆமா அன்னைக்கு ஏதோ ஆக்சிடென்ட் நீங்க என்னாச்சு ப்ரோ? அப்புறம் for the objectives of so receive this chain where granny உங்களா இருப்பாங்களா? ராணா ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Are you the village chief? I am not, but to be same kind of village chief so long. அப்ப இவங்க பார்ட்டி இல்ல. பிசில இருக்கீங்க. It's good the villagers' lives are improving. சொல்லுங்க ராணா ப்ரோ. வந்தோம். நான் இங்க யாரையோ தேடணும். இங்க இருக்க ஆட்கள்லாம் தேடி
அவன் அங்க நிப்பான்னு மட்டும் யாரும் சொல்லிடுறாங்க. நானே கண்டுபிடிச்சேன். That's everything. On to the next. வர வழியில ஒருத்தர நின்னுட்டு இருந்தான். ஆனா இருப்பான போல. இதுல யாரனா குத்தி இறக்கிடும். PJ, hi bro. அவர் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டேன் ஹாய். நான் உங்க பக்கம் கவனிக்கல ப்ரோ. பரவாயில்ல சொல்லி எப்பவுமே. நான் வேற ஒரு ஃபார் நையர். சேஞ்ச் 9. Get back everything I lost. The heavens are smiting me. Smiting me to smithereens. இப்போ யார் இருக்காங்க? சீனிவாசன், And Satya, what do you want? சத்யா Rojo. Spit it out. We've heard you've got tons of Satya old books போயிட்டாரு. lying around, Rojo, and we want to borrow the Leo volume PJ. of the Tibet Travel Guide. டேங்க் தான் வீசில் இருக்காப்ல. Don't get Amma. me started on the topic of my books. தாங்கி கதை கேட்க போயிருக்கான். After the chasm யாரோட was sealed கதை? off, இதான் family சோனி money வந்து business started பேசிட்டு going இருந்தா அது south. கேட்காதுல்ல. Then the Fatui started Mhm. working to sabotage me. To pay off my debts, I had no No, choice game but to tank pawn off game my முடிச்சாச்சு beloved அப்புறம் book என்ன? collection. நானா பாப்போம். Every அவன் last தான் book. ஜென்சின் நேடி. Do you have any idea what that means? Wrong. That was my life's work. I devoted my entire life to curating, collecting, caring for them, and now they're gone. Gone, I tell you. It's useless ranting and raving at you like this. All I can do is try to save enough Mora to buy them back. Unless you have other business here, I'm done talking to you. Goodbye. Off you எத்தனை மணிக்கு go. ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? Go on, go. Please tell me that you didn't pawn Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd. ஏ டேங்க் வெளியே? Legend of the Shattered Halberd. கதை கேட்க போயிருக்கான். There's a title I haven't heard in a long time. சரி ஆளுக்கு இது கால் You பண்ணிருக்கோம். have good taste, my boy. What? But we don't? பையன் பேச ஆரம்பிச்சிட்டு. That work What? was an epic-defining masterpiece. Granted, it was almost unknown at the time it was published, but over time it was the work that came to define the genre of martial arts novels and sparked a plethora of imitation works. Barely any copies of the first edition were ever printed. The later edition inexplicably went out of print, almost as Game soon as it was entire released. A shame, Game given painting what it are- allegedly no, added to the Aro-san. original story. Yes, that's right. How did I forget? The original edition's 6th volume of that work is so rare. I could never bring myself to pawn it no matter how much I needed the money. You mean you still have it? Yes, it is my one and only remaining treasure. Hey, Chang. You've got some nerve keeping me and my boss waiting. எங்க வேனிஸ்? I need an answer. Will you sell the core lapis or not? I'm sure you don't எல்லாம் need me ஸ்டோரிஸ் to ஞாபகம் remind you இருக்காது. that if you mess அதனால with திருப்பி Genshin பார்க்கணும். outside, you're messing with the Fatui. Oh, எனக்கு you இதுவரை again. நடந்த ஒண்ணுமே ஞாபகம் இல்ல. But you know I can't afford to give a அது நான் correct 70% தான். discount on the price. I'd never be able to buy my எனக்கும் collection தெரியாது. back. That's your business. The question is, போற போக்குல அப்படியே do you போயிட்டே want இருக்கணும். your books or do you want food on your plate? Perhaps you'd like to take your books with you to an early grave. You Whoa there, friend. Come on. Genshin. This gentleman is either willing to make a deal or he's not. You can't force him to sell against his will. Just who do you think you are? Keep your nose out of other people's business. My liege, I am but one who comes to the aid of this gentleman in his moment of need. I am Xingqiu, disciple of the Guhua clan. இதெல்லாம் just intro தான். Guhua clan? Did you hear this clown? He thinks he's a Guhua master in this day and age. Oh, there was me thinking the last granddads of Guhua had keeled over and died by now. Who were you supposed to be then, huh? Some sort of Guhua messiah?
Justice is blind to our backgrounds, my friend. That just makes me someone trying to do the right thing. But you, the weasel who does the tiger's bidding, may be less powerful than his master, but he is no less guilty. Get a load of this guy. Just you wait. You'll be sorry you crossed me. And you, Chang, you're selling that core lapis whether you like it or not. Oh, how the wolves prey upon the fallen tiger. My days are numbered. So, just to come back to what we were talking about earlier, could I get a yay or nay about borrowing that book? Oh, what does it matter now? I can't expect anybody to care about me anymore. But since you did stick up for me, please, just take this book and leave me in peace. 3 long years I have waited for this day. Words cannot express my gratitude. I, Xingqiu, vow to repay this great act of generosity. All right, give it a rest. Just bring it back when you're finished. Sorry, but I'm not about to put my hopes in some self-professed Guhua disciple. Hey, where are you going? We've still got a job to do over here. Justice for books. Now I can get back. Character talent and team form பண்ணாதான் AR-50 inspire lovers 1.3 clear பண்ண முடியும். இல்ல முடியாது. அப்படின்னா look for So, you like reading, huh? Mr. 5-second hero? Oh, amazing! I never saw that coming. calm பண்ணுங்க. Hello? நீங்களா இருக்கீங்க. Anybody in there? டாங்கி No இருக்கிறோம். wonder ஆஷ் this இருக்கிறாரு. book is so highly sought after. How can they bully poor old Chang the Ninth like this? Forcing him to sell his ore for dirt cheap. Yeah, you're 33 plus pocket. Daylight robbery, pure and simple. It's daylight robbery, pure and simple. Don't forget me. I'm in too. Oh, so now you can hear what we're saying. The reason I borrowed this book is that it would be a real pity if Chang the Ninth ended up having to pawn it. And I meant every word I said to Chang the Ninth. I will return his act of kindness. It is the just thing to do. I will be custodian of this book, and I will also help find a way to buy back the rest of his collection. Of course I do. An initial plan anyway. I still need to work out the details. Give me a second to reflect. It shan't take but a moment. You're still here? What is this, a game to you? You think no one's really gonna get hurt? I gotta hand it to the goofball clan. You lack a numbers and talent to make up for in guts. Oh, I'm sorry. Did I say goofball clan? I meant Guhua clan. That's what you goofballs call it, right? There's a saying that goes, the insect that shakes the oak tree ludicrously overestimates its ability. Quit quoting proverbs at me, you buffoon! Please leave this place. I will not tolerate an attempt to coerce an honest trader, especially when the one you seek to threaten is one to whom I owe a debt of gratitude. It's cute that you want to stick your neck out for Chang and all, but you picked the wrong time, you little punk. I brought the Fatui to back me up. A whole army of you and your little Guhua buddies wouldn't be able to help you now. I may be young, my liege, but the path I have chosen makes me no stranger to conflict. Why should I cower in the face of evil? Oh, great speech. But now it's time for you to learn your lesson. Are you here to play with me? Let me amuse மாற மாட்டான்.
என்ன நடக்குது ப்ரோ? மாற மாட்டேன். இல்லாட்டி இதே கேரக்டர் சண்டை போற மாதிரி இருக்கும். இல்ல மாறேன். என்ன மாறி இருக்கு? Frostbite. Freeze. No, my எல்லாம் இது மாறி இருக்கு. over here. You're clear. How to get me going? Dodge this. What's the hurry? பையன் எங்க இருக்கான் தெரியல. என்ன இருக்கான்? இவன் அந்த சுத்ராவோட நம்ம பாத்தியாப்பா ஃபயருக்கு அவ்வளவுங்க ஹீரோ சேஞ்ச் ஆக முன்னாடி போட்டுட்டா ப்ரோ அவ்வளவுங்க Freeze. What's the Rain outlines your fate. Don't blink with sword. அதுக்கு போவாது. எக்ஸ்ட்ராக்ட் மாதிரி. Incoming. ஐயோ போய்டா. I thought that was just a regular pendant you were wearing, not a vision. You won this round, but you better watch your back. This isn't over. Would it be too much to hope they've learned their lesson? Yes, though I try to avoid using it. I dislike the unfair advantage it gives me against my opponents. Though I long to restore Guhua to its former glory, it is no easy task. They've gone for now, but they'll be back looking to cause more trouble before long. I'll see to it that no harm comes to those who show me kindness. There is a just and unjust way to do business, and I will ensure the matter is resolved satisfactorily. It's not like the Fatui to pick sides in a business dispute, but the confident demeanor of their errand boy suggests there is substance to his words. There must be a deeper level of collusion at work here. He mentioned Gentry Mautai. I know this name. He has a stately residence in Liyue Harbor. Maybe the two of you could go and investigate. That idea works, but what are you gonna do? Me? I have other things to look into. Let me see. Let us meet at Yujing Terrace in Liyue Harbor in a bit. You really have stuff to do? என்னோடதா? ஆமா. Are you sure you're not just using us as your errand runners? அப்படியே சவுண்ட் கேக்குது. Wow. So that's how that turned out. This whole passage is just extraordinary. Ugh, this guy is so annoying. Fine, but as per tradition, Paimon gets to pick an ugly nickname for him. From now on, he shall be known as Guhua. இப்போ எப்படி பிரதர்? இப்போ இல்ல பாதிச்சு. யார் அடிச்சே இருக்குல. No need மைக்ல தட்டிட்டே இருக்குல யாரும். One more page and I'll go and stretch my legs. Just one last page. ஆமா அப்படியே தான் இருக்கு. அந்த சவுண்ட் கேட்டதே இருக்கு. இது இந்த மைக் ஓவரா வால்யூம் கேக்குது. இந்த ஹெட்செட்ல. எத்தனைக்கு நான் யூடியூப்ல வால்யூம் வைக்கவே இல்லை. யூடியூப் வால்யூம் மியூட். கேம் சவுண்ட் கேட்கவே மாட்டேன். இல்ல அப்படி இல்ல. இந்த மைக்ல ஏர் அடிக்கும்ல அப்படியே ஏர் மைக் அப்படி தட்டும். சீலிங் ஃபேன் தான் ஓடுது இத்தனைக்கும். இந்த மைக் வந்து வாய்ஸ் வந்து தூரத்துல இருக்கிற சவுண்ட் கூட கிளியரா கேக்குது. அந்த அளவுக்கு இருக்கு இந்த மைக்ல கேக்குது. சரி சரி. இன்னொரு ஹெட்செட் போட்டு அதெல்லாம் பேசினா மைக்கை வாயிலே வச்சுட்டு பேசணும். அப்பதான் கேட்கும். நடந்தா மேல வரணும். அப்படி நடந்து வரணும். சுத்தி மேல வரணுமா? அந்த வழி கிடையாது. சுத்திட்டு வர மாட்டாங்க. இல்ல சுத்திட்டு வர மாட்டாங்க. நீதான் மேல வரணும். வழி இங்கே காட்டுது. அங்கேதான்.
Who goes there? Really? He didn't mention anything about a meeting. The Master's dealing with some urgent business today. All prior appointments have been cancelled. Urgent business? What is it? The Master's been working on a major business deal recently. He left early this morning to meet with a VIP client. So, where is he now? I'm sorry. The Master is stressed that we must not disclose that information to just anyone. No, I mean, yes, you are. I meant no offense. Please, believe me. I'm sorry. Master's currently in business negotiations at Shinyu Kiosk. I beg for your mercy, please. My master will show me no leniency if he finds out. Well, my master has much more important things to do than talking to rude guards like you. Luckily for you, your bad attitude will be the last thing on his mind when he's busy negotiating a big business deal with your boss. May your business forever be blessed by the Lord of சோலோவா அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கும். சோலோவா விளையாண்டா அப்படிதான் இருக்கும். தனியா விளையாடுறது வந்து சுவாரஸ்யம் இருக்காது. அதோட ஃபன்னே வந்து மல்டிப்ளேயர் தான். அதுல பேசவே தேவையில்லை. அதை விளையாடுறது அதோட கேரக்டர் வந்து அவங்க பண்ற செயல்லே தெரிஞ்சிடும். அதோட ஃபன்னு. பலகருக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை, 3 கண்ட்ரோல் தான் இல்லை. மூவ் பண்ணுறதுக்கு பாம் தூக்கி போடுறது, இதுதான். ஆளை தூக்கி போடுறது, பாம்பை தூக்கி போடுறது, இதுதான் கண்ட்ரோல். எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க லைவ்? 10:30. 1 hour தான் ஆகுதா? 12 மணிக்கு முடிச்சாங்க. படிக்கலாம் மெல்ல. இன்னைக்கு ரொம்ப மயான அமைதியா இருக்கு. எப்பவுமே ஜென்சின் லைவ் அப்படிதான் இருக்கும் ப்ரோ. என்ன கதை லைவ்ல தான் எல்லாரும் பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஜென்சின் லைவ் யாரும் பேசவே மாட்டாங்க. எல்லாரும் லைவ்ல பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. I understand. I do. என்ன கதை பார்க்கறதுக்கு. Do not worry. You have my word that it will be completed as promised. The subordinate I sent was not quite so optimistic in his appraisal. Is somebody being uncooperative? We just ran into a minor procurement problem, is all. We haven't managed to purchase the lapis yet. But it's nothing for you to worry about. If Chang the Ninth won't sell, I can buy from someone else. That would be most ideal. I remind you again that the Fatui care only about the result. We are willing to lend a certain support to this transaction. But if it is not completed in time, you may suddenly find our goodwill comes at a price you cannot afford. I understand. எல்லாமே அந்த ஃபோன்ல கனெக்ட் பண்ணிருப்போம், ஆக்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிருப்போம், யூஎஸ்பி கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். அப்படிலாம் பண்ணும்போது ஒரு இறச்சல் I would not dream of disappointing. இறச்சல் எல்லாம் போக முடியல. என்னமோ பண்ணி பார்த்து போக. We shall see when the time comes. அந்த இறச்சல் வந்து அவ ஃபோன்ல வந்து கேட்காது. Darn that old man Chang. கேட்காதுன்னா ஒரு ரொம்ப மைன்யூட்டா இருக்கும். அது கேம் சவுண்ட் வரும்போது கேட்காது. என் ஃபோன்ல இருந்து பயங்கரமா கேட்டுட்டு. நான் அதையும் வச்சுட்டே தான் விளையாண்டுட்டே இருக்கேன். நான் விளையாடும்போது அதனால தான் வந்த உடனே எப்பவுமே அவன் ஃபோனுக்கு உடனே மாத்த சொல்றேன். அதை வச்சுட்டு தான் போக்கிமான் லைவ் போட்டுட்டு இருக்கேன். அந்த கடுப்பை தாங்கிட்டு ஒரு நல்ல ஃபோன் வாங்கிட்டேன்னா கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கேமிங்க்குனா எல்லாமே ராக் ஃபோன் தான் சொல்றாங்க. அது வாங்குறதுக்கு நம்மகிட்ட பணம் இல்லை. நம்ம ஏதாவது ஒரு 20,000 ஒரு மொபைல் வாங்கி வச்சுட்டு அதுக்கே ஒரு வருஷம் டியூ கட்டணும். அதுவும் கரெக்டு தான். எவ்வளோ வருது அது நெட் அமௌண்ட்டு? ராகா 80,000 கிட்ட பண்ணேன். இல்லை ப்ரோ, அது ஐஃபோன் வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஐஃபோன் அதே ரேட் வந்துடும். ஐஃபோன் வாங்கிட்டு கேம்லாம் ஐஃபோனே வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஐஃபோன் இருந்தா ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். ஆமா, அப்படியே ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்றோம்னா ஷார்ட் ஃபிலிமும் எடுத்துக்கலாம்.
நான் இங்க ஒரு பொண்ணு நிக்கிஞ்சல வரேன் பார்த்தா நம்ம சிச்சுவா You said you had other things to look into. நீங்க ஆளே காணோம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு வந்து நம்ம இப்ப அதிகம் வர மாட்டாரு ஏன் When actually all you meant was you ஆள் கண்ணுக்கே தென்படுறது இல்ல எம்எல்பி லைக் மட்டும் வருவாரு சரி I see. I guessed as இன்னைக்கு much. வந்தாரா ஆமா Did இங்க you really வந்தாரு guess, or are you just saying that to sound நான் தான் வரல வெளியே போயிட்டு Course சார்ஜ் of இல்லன்ட்டு action we சார்ஜ் must போட்டு take போயிட்டேன் is வெளியே now clear. To start with, please deliver this letter to the Feiyun Commerce என்ன Guild. சரத்த லைவ் They போடுறியா will know what to do. My liege. For இல்ல reasons ப்ரோ that I cannot நீங்க explain, ஷேடாஃப் I will கிளாஸஸ் be போற மாதிரி unable to தெரியல join நான் you. பேசாம நீங்க There அப்ப is அது no need போடுங்க for you ஃபீஸ் to read வச்சு the contents of the letter. When the போடலாம் time ப்ரோ comes, ஜாய்ஸ்டிக் வேணும் ப்ரோ எனக்கு அப்பதான் கண்ட்ரோல் this கரெக்டா writing is ராசி வந்து super லைவ் hard பண்ணிருங்க to ப்ரோ read? ஒரு 1000 வரும் I நினைக்கிறேன் can't make heads or tails of it. அந்த ரேஞ்சுக்குலாம் அவசியமே இல்லை ப்ரோ 500 ரூபாய்க்கு வாங்கிடலாம் hence இது நல்லா why இருக்கு I ஒரு said gear there is ல no need for you to read it. ரெட் கியர் ஜாய்ஸ்டிக் அவங்க The சூப்பரா Feiyun இருக்கும் Commerce gear. Guild will ஆமா have நான் someone எப்பவுமே who can எல்லாமே ரெட் கியர் understand it. ப்ராடக்ட் தான் வாங்குவேன் Well, ஹெட்ஃபோன் why would தான் you வாங்கி want to get தருகிறேன் them involved? அதாவது சீப் They're அண்ட் one பெஸ்டா of the இருக்கும் big மவுஸ் wing தான் வாங்குவேன் commerce guilds in Liyue. Why சீப் would அண்ட் they பெஸ்டா want ட்ரை இருக்கும் பண்ணுவோம் Since we got to Liyue, Paimon keeps hearing இதுக்கு முன்னாடி people ஒரு mention ரெண்டுமே it. ரெண்டு ஜாய்ஸ்டிக்குமே Seems they ரெட் கியர் தான் oversee a வச்சிருந்தேன் lot அது of ஒன்று business நாசமாயிடுச்சு that அது goes எப்போ on அது around ஃபர்ஸ்டே here. வாங்கினது பிசி கூடயே Having வாங்கினது such big backing would be இது இப்போ great, இடையில தான் though. வாங்கினேன் But are you sure they'd want to help? No need to ஷேடாஃப் worry about கிளாஸஸ் that. கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு From what I அதாவது know, என் they லேப்ல share இருந்து my காப்பி sense பண்ணிட்டு of வந்துட்டேன் chivalry. Once they have read the carefully reasoned and passionately argued case I கேம் put forth இருக்கு in this letter, they will நான் certainly போடுறதுக்கு be மனசு moved வரல to action. நீங்க போடுங்க Gentry Mount Sai must be ஜாய்ஸ்டிக் taught a வாங்கிட்டு தான் lesson போடணும் they will வேண்டிட்டு never forget. உங்களுக்கு டைமே This is something we cannot do on our own. Also, ஈவினிங் ஆமா I do அதுல not தான் wish for நியூஸ் anyone else to know of my ப்ரோ involvement நான் in வந்து this. அதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு கூட You're only doing Router this to app. try and help change the ஆமா night, அது right? இவன் To நவீன வந்து silently சொல்லிட்டு இருந்தாங்க disappear at the matter's conclusion. நான் பேசினேன் ஈவினிங் தான் இதை One's பத்தி பேசிட்டு name இருந்தேன் and contribution. This is the இப்ப chivalrous டேங்க் thing எங்க to இருந்து do. அறுப்போம் நம்ம ரெண்டு To பேரும் savor the பேசாம memory இருங்க is ample கதை reward. கேட்க முடியல Each droplet of kindness I receive, I am duty bound to repay with a welling spring of gratitude. I seek neither praise nor அது சும்மா reward. இன்னைக்கு யூடியூபுக்கு மானிட்டைஸ்க்கு வந்து 4K Honest, you hours just want them to do it so you can carry on ரூட்டருக்கு வந்து reading your 50 book, hours don't you? Thank you in advance for delivering this letter to the Feiyun Commerce Guild. Someone from the அதுக்கப்புறம் guild வந்து should be able காயின்ஸ் to மாதிரி receive கொடுக்குறாங்க அது you நிறைய near the இருக்குது அது உள்ள pavilion. போனாதான் சரி நான் இன்னும் போகல Hey, stop ignoring வந்துட்டேன் Paimon. ஒரு டேங்க் சைலண்டா இருங்க சும்மா பேசிட்டு இருந்தேங்க அதான் தனிங்க ரொம்ப கோவக்காரன் அடிக்கடி தலையில தண்ணி ஊத்திட்டே இருப்பான் நானும் போகணும் ப்ரோ எம்எல் வேற போகணும் ரேங்க் இன்னைக்கு ஒரு மேட்ச் ஆச்சு விளாடணும் விளையாண்டுருவாங்க கை முடிய விடுங்க Excuse us, we come bearing news of a matter requiring your assistance. It's all in this எப்படியாவது letter. ஜான்சன் வந்து டிஎன் நம்பர் 1 கொண்டு வந்துடணுங்கிற இதுல விளையாண்டுருக்கேன் This again. விளையாடுங்க எனக்கு தான் எந்த ஹீரோவுமே ரேங்க் வர மாட்டேது ஒவ்வொரு ஹீரோ விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் Oh, don't mind me. நான் I ஸ்ட்ரீம் was just போட்டேன் ப்ரோ speculating. Let me give ஈவினிங் this a read. போட்டேன் 2 மேட்ச் விளையாடுறது அதுக்கப்புறம் என்னன்னு தெரியல பிங் அடிக்க Is it ஆரம்பிச்சிருச்சு even written in the common tongue? 282ல Yes, நின்றுச்சு this அப்படியே script is அப்போ inimitable பாதியிலே by the ஸ்ட்ரீம் கட் பண்ணிட்டேன் uninitiated. Honored guests, you Wi-Fi must both தானே? be wary from your long journey. வைஃபை தான் Please allow the என்னன்னு தெரியல please டிராப் rest ஆகுது அப்படியே assured that the matter 282ல written அப்படியே about நின்றுச்சு has been duly received. என்ன We வைஃபை just need அப்புறம் some time to prepare. Please பிஎஸ்என்எல் take a தான் seat here in Leo Lee நானும் Pavilion, பேசுவேன் where you may enjoy some light இந்த refreshments டைமிங்க்கு while ஏதோ taking in the ocean இதாகும் view. போல ஆமா Consider it a சம்பவம் small பண்ணிடுச்சு. sacrifice, நைட்டும் dear. ஆகும் ப்ரோ ஒரு 12 கூட ஆகும் Tasty snacks! They're giving us the VIP treatment. சரின்ட்டு அப்படியே Of course, லைவை we கட் treat பண்ணிட்டு visitors அப்படியே with the இன்டர்நெட் utmost ஆன் பண்ணிட்டேன் respect அதில் at the கொஞ்சம் Feiyun பிங் கரெக்டாக Commerce இருந்தது Guild. When honored guests grace us with their மொபைல் presence, இன்டர்நெட் far be it from us to நீங்க shirk எப்படியாவது our அந்த duty to ரேப் them. உங்களோட ரேப் Please, ரெடி பண்ணுங்க this way. இங்க கொண்டு வர பாருங்க நம்ம உங்களுக்கு லைவ் கூட ஈஸியா இருக்கும் ஆமாம் ப்ரோ இல்லை ப்ரோ அது தங்கச்சி எடுத்துட்டா அப்ப இங்க நம்ம பிசிக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஈஸியா போங்க அரேஞ்ச் பண்ணிருங்க அரேஞ்ச் பண்ணுறதுல புதுசாக Thought we'd get அசம்பிளே kicked போட்டுருவோம் out or turned away at the door. Paimon didn't think Guhuaki ஒரு had so much கேமிங்கு clout. என்னென்ன தேவைப்படுதோ எல்லாத்தையும் போட்டு ஒன்று போட்டுருவோம் Thank you அது for கொஞ்சம் your கொஞ்சம் presence. மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி போக போக நான் அப்படிதான் போடுவேன் With the amount of wealth and power கிட்டத்தட்ட 3 Gentry வருஷமா Mount இதை has, இது பண்ண it ரெடி will பண்ண take more than a slap on the wrist to get through வர to him. வர வாங்கி For him to correct the error of his ways, போட்டுருவோம் he must அதுக்குன்னு feel ஒரு for டைம் வரும் himself ப்ரோ the அந்த same இடத்துல suffering அந்த he has டைமில் கிளிக் inflicted on பண்ணிக்கலாம் Cheng the Ninth. Since Gentry Maltsai's business has to do with core lapis, we simply need to buy up all the stock there is in Liyue. That will ஆமா put him in இல்லாட்டி a இது rather பண்ண sticky முடியாது situation.
Deprived of the necessary raw எடிட்டிங்க்கு materials, மொபைல்ல even the சில best விஷயங்கள்லாம் பண்ண craftsperson in முடியாது. Teyvat PC will தான் be கரெக்ட்டா unable to இருக்கும். make their product. Great idea. சிம்பிளா முடிஞ்சிரும் வைங்களேன். ஏதோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு அதுக்கு சிம்பிளா முடிஞ்சிரும். But Liyue is huge. Is it really possible to buy up every last bit of core lapis in the harbor? With the timescale we are on, it is indeed a challenge. Hence, as stated in the letter, we must ask for your further cooperation in the matter. First, there are a நிறைய number பேர் of vendors இத in the பார்த்துட்டு city என்னடா we எப்ப need to பாரு buy பேசிட்டே from. இருக்க அப்படின்னு Mark சொல்லி their கேட்டானுங்க. respective locations on your map. There is also some unsold சும்மா core பேசிட்டே lapis இருக்குது. at the சண்டை castle. எப்பதான் போடுவே? You will need to purchase that too. அப்படி Finally, there is Chang the Ninth's batch. Alrighty. So 3 sellers in the city, சரி another one நானும் at the போயிட்டு ஒரு castle, மேட்ச் போட்டு and then Ching the Ninth. Roger that. டேங்கி இப்பதான் பெருமூச்சு விடுறான். Of போடா course, ஸ்ட்ரைட்டா we are not expecting you to cover the costs. Wow. ஓ கதை இன்ட்ரெஸ்டா சீரியல் பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்காப்லையா? With cash like this, Paimon could rent out Lioli Right. Pavilion and சரி eat கண்டினியூ there பண்ணுங்க. for நான் அப்படியே போயிட்டு ஒரு கேம் போட்டு. நாளைக்கு ஒர்க்கா? This is not the first time we've had to do something like this. It's just par for the course சரி now. ஓகே பாப்போம். All you need to do is strike a வேலை deal. மதியம் வந்துரும் நினைக்கிறேன். The அதாவது Feywild எனக்கு Commerce ஒர்க் Guild will எப்படின்னா handle the transportation and other trifling முடிஞ்சா மதியம் matters. முடியணும். Once you have purchased all the core lapis, இல்லனா 5 please மணிக்கு proceed முடியணும். to the Feywild Commerce 5 Guild's மணிக்கு warehouse, அடுத்த ஒர்க் where you எடுத்துறோம் can அடுத்து see 7 the மணி. rest of the plan unfold. அப்படி அந்த மாதிரி ஒர்க் எடுத்துட்டோம்னா அடுத்து Gotta hand it பண்ணிதான். to Guhua Geek. This is some seriously solid work for a guy who lives in a வாங்க fantasy பாப்போம். world. நாளைக்கு நானும் வீட்ல இருப்பானு தெரியல, டவுட் தான். இருந்தா வரேன் First the பாப்போம். sellers in the city, then the chasm, Okay, okay. and then last but not ஓகே least, குட் நைட் மக்களே. Chang the Ninth. ஓகே பாய் மக்களே ஸ்வீட் ட்ரீட்ஸ். நீங்க தான் அது. இது நான் தான் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ ஓகே. இது கதை மாதிரியே இல்லப்பா நான் இறந்து. ப்ரோ அப்புறம் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு. இது எனக்கு ஒரு பாட் வந்து எனக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணியிருக்கு. பேர் வந்து சைடியா CYDIA. என்னன்னு பண்ணிருக்கேன்னா யூ பீன் கிஃப்டட் எ சப்ஸ்கிரிப்ஷன். பூஸ்ட் ஹேஷ்டேக் வந்து அதோட ஐடி பூஸ்ட் ப்ளே ஹேஷ்டேக் அதோட ஐடிஸ் வந்து போட்டிருக்கு. ஹேவ் கிஃப்டட் 14x பூஸ்ட்னு சொல்லி வந்து எனக்கு அக்செப்ட் பண்ண சொல்லி ஒரு பாட் வந்து எனக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கு. None are in writing. Oh, it's for the Feywild Commerce Guild? டிஸ்கார்ட்ல ப்ரோ. Seems business trends are about to change in Liyue. Oh, Saidia. Nothing. This is the beginning of your direct message history with Saidia at Saidia வந்திருக்கு. Don't worry about my prior clients. We haven't made any down payments or anything. Quite common in the industry. எப்பா தேங்க்யூ சொல்லுப்பா என்னப்பா இது? We hope the Feywild எனக்கு Commerce Guild தெரியல will அதனால continue நான் to do அக்செப்ட் பண்ணல அப்படியே business with வச்சிருக்கேன். us. அத அக்செப்ட் பண்ணா இங்க ஹேக் பண்ணிரோம். Thank you. அதுல ஹேக் எல்லாம் ஆச்சுனா உடனே நம்ம சர்வர்ல லீவ் ஆயிருங்க ப்ரோ. நம்ம இதுல பர்மிஷன் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி தான் கொடுப்போம். அதான் யோசிச்சேன் இது பாட்டு நம்ம வந்து எல்லாமே கொடுத்துருவோம் ஓப்பனா. ஏதோ பண்ணிட்டா என்ன பண்றது தான் அப்படியே வச்சிருக்கேன். ஸ்கிரீன்ஷாட் டிஸ்கார்ட்ல சென்ட் பண்றேன். உடனே சென்ட் பண்றேன் பாரு. Good day, my friend. My apologies, but I'm out of stock. நான் சென்ட் பண்றேன் பாரு. தேங்க்யூ. Please try again next time. Oh, I thought you were here to purchase Snezhnayan products. நான் இத பத்தி இன்னும் கேதர் பண்ணல. யூடியூப்ல பார்க்கல. என்ன பாட் என்ன ஏதுன்னு இப்பதான் வந்தது. லைவ் வரக்கு முன்னாடி வந்துச்சா சரி அப்புறம் பார்த்துட்டு நான் ஓதிட்டேன். Sorry. What? No. Give me a second to think. All right, I'll do it. Just need you to sign for it. எதுக்கு வந்துச்சுன்னு தெரியல. ஆனா 14x பூஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் காட்டுது. அனுப்பிச்சிட்டு பாரு தேங்க்யூ. Oi! Shh! Keep your voice down. All of it? Though my business may not seem so big, I should warn you that I can get what you need, both legitimately and not so legitimately. Best you give me an actual number. All of it would be far more than you actually want. Feywild Commerce Guild? Well, why didn't you say so?
If it's for the Fayun Commerce Guild, then sign on the dotted line, and I'll start getting things in order right away. என்ன இது GTA மாதிரி கார்ல போயிட்டு போறது இல்லாம டெலிபோர்ட் கொடுத்துறானுங்க. ஆமா ஜிடிஏல எல்லாரையும் போட்டு அடிப்போம். இதுல வந்து ஒரு சில கேரக்டர். ஆமா சீக்ரெட் கேவ்ஸ் நிறைய இருக்கு ப்ரோ. Speed of light. Nowhere to hide. தேங்க் யூ தான் வந்துருக்காரு. நான் பார்த்துட்டு வரேன். No, my sword. Cool it. போறோம் நாறு கடந்து விட்டே மேல கடந்து வரணும். Don't blink. ஓய் மோம் அது இது என்ன எனக்கு இது ஒரு இது மாதிரி வருது. என் சுற்றி டாங்கி ஒரு மியூசிக் மாதிரி வருது. எதனால என்னோட ஸ்குவாட்ல இருக்க போடுற அப்படி ஏதாவது இதே பாதுகாக்கலாம். No, my sword. வெளியில எந்த சர்வர்ல இல்லையே. அப்படி இருந்தா கூட ஏதோ வேற ஏதாவது சர்வர்ல இருக்க வரும். Speed of light. Hey. Don't worry, I got this. Everybody stand back! Benny's adventure team, I have failed you. எத்தனை ஓடுப்பா ஓடுப்பா வாங்கிடா. சும்மாதான் கூட வந்தேன் உங்க ஏரியாவுக்கு. என்ன இது பண்ணிடுறாங்க. எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படி? ஏகப்பட்டு இருக்கிறோம். அசால்ட் ஆகுதுனால அடிச்சிட்டீங்க அப்படிதானே. இங்க இருக்கிறாங்க இந்த ஹோட்டல்ல தான் கூட இருக்கிறாங்க. ஏன்னா என்னதான் பாதுகாக்கணும்னு தெரியலையே. அப்படி பாதுகாக்கிறாங்க அவங்க முன்னாடி. இப்படிதான்
ஒரு பெட்டி கேண்டியாடா இவ்வளவு என்ன நடிச்சீங்க? எது ப்ரோ? இது ஃப்ரீஸ் போடுறானா ப்ரோ என்னால. ப்ரோ எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ஃப்ரீஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ஆமா டஃபா போகும் போல போக லெவல் கேப்ட் மாதிரி. அது ஏதோ ஆப்பிள் டிவைஸ்க்கான ஆப்பு போல தேங்க்யூ சொல்றாரு. அதை சொன்னது ஒரு பாட் மெசேஜ் பண்ணியிருக்கேன். கம்ஃபர்டபுள் வித் எனி ஆப்பிள் டிவைசஸ். ஏதோ ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிறப்பல ஏதோ வேணான்றாரு, அதனால் நானும் கொடுக்கல, அக்செப்ட் பண்ணல. பாட் வந்து நம்ம வேணுங்கிற பாட் நாம எடுத்துருக்கோம். இதே என்ன பாட் எடுத்து எனக்கு மெசேஜ் வருது. அவ்வளோ பாப்புலரும் கிடையாது ப்ரோ. அதையும் வச்சு 30 பேர் கூட இல்லை. வேற எந்த அதர்ஸுக்கு வேற டர்னிப் தவிர வேற எதுவும் யூஸ் பண்ணல. ரூட்டருக்கும் நான் லிங்க் கொடுக்கவும் இல்லை. ஆமா தெரியும். நான் கூட என் பழைய மொபைல் பண்ணியிருக்கேன், ரூட் பண்ணியிருக்கேன் என் மொபைலை. இந்த ஆப் வந்து அதுக்கு யூஸ் ஆகுறதா? ஆமா ஏன் 1 by 1 வரிசையா போகுதுல்ல. இதுக்கு ஃபயர் ஸ்வாடு காலி பண்ணிட்டானுங்களா ப்ரோ? இவங்கள ஒரு இடத்துக்கு நீ வரவே இல்லை. எப்பயாவது ஏந்திருக்கீங்க அதுல இருந்து வந்துருக்கு. ஓகே, இது நியூ டெஸ்பின்னு ஒரு யூடியூப்ல இருக்காங்கல்ல, ஒரு பொண்ணு கருப்பு, அந்த சர்வரில் நான் இருந்திருக்கேன். அப்புறம் வெளியே வந்துட்டேன். ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க வேலையை மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க. அதில் வந்து இந்த என்ன இது டேங்க் மெமரி யூஸ் பண்ணுறப்ப கூட யூஸ் பண்ணுவோன்னா அந்த டைமில் வந்து செக்யூரிட்டி பர்மிஷன் கிடையாது, ராபிக்கு வந்து பர்மிஷன் கிடையாது, இல்லை. அதனால தான் சர்வருக்கு நான் வெளியே வந்துட்டேன். அதை தாண்டி வேறு என்ன சர்வருக்கு நான் போகும். டேங்க் மெமரி ராபுக்கு யார்கிட்ட இருந்து காசு அடைக்க முடியாது. நீ பண்ணுறத நீ பண்ணிக்கலாம். அது அந்த சர்வரில் அவ்வளோதான். மெம்பர்ஸ் அதிகம், அந்த சர்வரில் மெம்பர்ஸ் அதிகம். சரி இப்படி கலெக்ஷன் எதிரும் போல அப்படின்ட்டு உள்ளே போய் பார்த்தா ராபிங்க்கு பர்மிஷன் கிடையாது. மேபி வந்திருக்கலாம். என்ன செக் பண்ணுறேன் ப்ரோ, நான் அந்த டிஸ்கார்ட் சர்வருக்கு போய் செக் பண்ணுறேன். இல்லை நான் யூடியூப்ல லிங்க் எடுக்கிறேன், பார்த்தா தான் தெரியும். பாட்டுக்கிட்ட நம்ம தான் வந்து பாட்டை போய் ஆட் பண்ணுவோம். இது என்ன பாட்டு வருது, ஃபுட் எடுக்க சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். டேங்கி ஃபுட்டுன்னு டைப் பண்ணியிருக்காரு. அடுத்து எங்கேயும் கிளப்பி விட்டுறேன் ப்ரோ. ஏன்னா வர வேண்டிய அந்த ஏரியாவுக்கு வரல, நான் போயிடுறேன். டெலிஃபோன் டாக்ஸ் கண்ணா ஸ்பீடா நாம பேசாம இங்கே போயிருந்துக்கலாம். அது இருக்க இடத்துக்கு இவன் எதை பாதுகாக்கான்னு சொல்லி பார்க்க வந்தேன் ப்ரோ. தேவையில்லாம வந்து இதாயிருச்சு. நீங்களே பாதுகாத்தாங்க பாதா லெவலப் ஆகிட்டு தான் வரணும் போல அங்கெல்லாம். கத்திய பெருசாகிட்டா இங்க போனோம். இங்கே தாலியெல்லாம் நினைக்கிறேன். ஆகுடா கைப்புள்ள அங்கே 4 பேர் கம்பு கட்டியெல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க. இந்த விங்ஸுக்கு வேற ஏதாவது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குமே? கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், நான் அதெல்லாம் பார்க்கறதே இல்லை. லுக்கும் நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு.
ஓகே நான் பேசிட்டே போயிடுவேன். வேணா எனக்கு தூக்குறதுக்குள்ள ஒரு மேட்ச் போயிட்டு எம்எல்பி அட்டன் பண்ணி வந்துடுறேன். தேங்க்யூ ப்ரோ. நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு பார்ப்போம் ப்ரோ. கேரக்டர்ஸ்க்கு இவ்வளோ அப்படின்னா சும்மால அப்கிரேட் பண்ணுங்க கேரக்டர்ஸ். ஆமா இது என்ன டிஸ்டர்ப் போட்டு டாவடி இது நினைக்கிறேன். Adventure time. Hello there. Are you in charge of the core lapis here? Aha, finally. I thought you might come. I hear the Feyun Commerce Guild has been buying up all the core lapis stock in Leo Harbor. As it happens, I do have a batch of core lapis that hasn't been shipped yet. It's all... The original buyer's price was already quite high, so... The best I can do is... 7 million more. Are you serious? We spent less than 100,000 more on the rest of Leo's stock put together. I'm afraid it has to go to the highest bidder. I'm breaching an existing agreement by selling... Look, you have your problems to deal with and I have mine. You can take it or leave it. So if you're not buying, please leave me alone. All right. We'll pay, even if it is a ridiculous price. When we get back, we'll just have to tell the guild that we'll sell to this gentleman at 4 times the normal price in the future. Wait, surely there's no need for that. Please, don't do this. It's not even your money. Why be so frugal with it? It might be the guild's money, but we'll have a tough time explaining to our boss why we spent so much in one go. If he asks, all we can do is mention your name and say you gouged us over the price. I understand. I'm sorry, please. I don't want any trouble with the guild. There's just one other thing, though. There's been an issue with the delivery of this batch. Several carts were ambushed by hilly churls. I don't know where exactly, but if I can't retrieve the goods, I can't sell them to you either. So, maybe you could go and look for the carts? There should be 5 of them in total. If you can find them all and tell me where they are, I'll sign the contract right away. Oh, thank you very much. This is a lot to ask, I know. Well, no time to lose. Come on. Search for cards loaded with core lapis. Cards. Ancient restaurant. ரைட்ல என்ன போவோம் அண்ணா இருக்கு காட்டு ரைடு மேலாம் நடக்க மாட்டோம் போல அதை வித்த காட்டுறோம் சார் நிறைய எதுக்கு எடுத்து வைக்கனே தெரிய மாட்டேங்குது அந்த பேர் என்னப்பா கொல்லன் அவன்கிட்ட கொண்டு போனா அவன் இது பண்ணிக்குவானா இது பெட்டியை பாதுகாத்துருப்பா நிறைய இருக்கிறாங்க போல 37 லெவலில் வச்சிருக்கிறா ஓ குழப்பானது நமக்கு தோணும் Paimon C. Yep, that's it. Let's light it up! Don't blink!
Another one down. Next card here. Loads of core lapis here. Quick, make a note of the location. That's it, all right. That's a big old stash of core lapis. இங்கே அடிக்க வந்துட்டாங்க. இது பண்ணணும் இல்லையா? இது பண்ணிட்டேன் போல. எல்லாரும் எழுப்பி விட்டுருலாம். சர்க்கிளை தாண்டி வெளியே Body and brain outlines your fate. Let me weave you a verse. Speed of light. Hey, with sword from shadow. Freeze! Don't blink. Lucky that time. I'll be fine. Incoming. Hey! Speed of light. Cut to the chase. Don't blink. No, my sword. Dodge this! Freeze! Speed of light. Cool it! Don't blink. With sword from shadow. You give, you receive.
எங்கேயோ ஏதோ ஒரு வண்டியை விட்டுட்டு வந்துட்டேன் ப்ரோ. அது தெரியும். Oh yeah, we found it. Check out all that core lapis. Make a note of the location. We'll send the Fayum Commerce Guild to collect it later. That guy said there were 5 carts in total, so that should be all of them. Let's get back. This has all been quite exhausting for poor little Paimon. He definitely owes Paimon some snacks. Here, we've made a note of the cart's locations, all 5 of them. Can you sell us the core lapis now? Oh, wonderful. Thank you both. Yes, let's make this official. I also hope you could put in a good word with your boss for me. Done and dusted. Yeah! We make a great team, don't we? Now for the final stop on our core lapis crawl. To Chain the Ninth place. முடிச்சலாம் பார்க்குறேன். இது எப்போ முடியும்? முன்னாடி ஐஜியோட தூக்கி இதுக்கு மேலே ஏறுவோம். கச்சக் 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 சவுண்டு ஏறும். Just who I was hoping to see. I was just thinking to myself, gentry mount-sized thugs have been mysteriously absent for a while now. You wouldn't know anything about that, would you? Oh, don't worry. You won't be hearing from them again. Oh? What happened? Huh? Oh, I see now. You're in this trade too. So you're trying to beat him to the post, eh? Appearances can be deceiving, that's for sure. But I don't care who you are. A discount of 70% is simply impossible. The maximum I can do is 40% off, and even then I'm only breaking even. No need. We'll take it at the market rate. You mean you're not trying to force the price down? What's going on? If I died and gone to heaven? I can't believe it. I will make a profit on this batch after all. But gentry mount-sized thugs could still come back after I've sold it. If Paimon told you they're not gonna bother you again, then you'd better believe they're not. Huh. Okay then. My situation can hardly get worse from here in any case. But tell me, what on earth do you plan to do with so much core lapis? Actually, it's for a commission. Can't go into too much detail. Thank you. Thank you a million times over. I really don't know what to say. Good people always get what's coming to them in the end. And so will the nasty people. Anyway, let's get going, because apparently we have a show to watch at the Fayum Commerce Guild's warehouse. Stop. எப்போ முடியும்? வந்துட்டே இருக்கு. எனக்கு முக்கிய ஹீரோ கிடைக்குதா? இப்போ உனக்கு நல்ல ஹீரோ தான் கிடைக்கும். உனக்கு ஜிஜி கிடைச்சாடாப்பா. பியூட்டிஃபுல்லா ஜிஜி. நம்பியார் வாய்ஸ் எடுத்துட்டு அந்த புல்லெட்டை.
ஒண்ணுமே கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்கலப்பா. எனக்கு ஸ்குவாட் தான் கிடைச்சு. Teleport mind. அவ்வளோ பெரிய மலையில என்னால ஏற முடியும். ஃபயர் டைப்ல வேணும். ஃபயர் டைப்ல வேணும். ஆம்பர் இருப்பாலே உண்டு. ஃபயர் டைப். around 70 kilometers. Even better than I imagined. It's my lucky day. Finally, in the boss already came here. Just model air train. Melissa. இதை போட்டு நடந்து தான் போகணும். அவதான் விட மாட்டான். மெல்ல ஏறி வந்துடலாம். கஷ்டப்பட்டு ஏறி வந்திருக்காரு. கீழே தான் இருக்கு. நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கு கீழே தான் இருக்கு. வேற கீழே தான் இருக்கு. நாளைக்கு மரப்பாம்பு போடுறாங்க. அதான் மரம் திங்க் பண்ணாது. இதுக்கு பதிலாக டியானோ அவன்கிட்ட எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க. லக்கி மேன், அவனுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். நம்மள்ட்ட வந்து போய் சொல்லிட்டு இருக்கோம். Welcome. The final act in this drama would not be complete without you two here as audience. You better believe it. We're the ones who've been doing all the work. What exactly have you been doing all this time? Well, naturally, I used the time to immerse myself completely in Legend of the Shattered Halberd. I managed to finish the book off, and I enjoyed every minute of it. Divine Halberd, an ominous sword. Mir and Wei Yang. The way the story develops across the first 5 volumes, nothing short of exemplary. But the 6th volume? Words fail me. How blessed we are to have such an author grace our world with such works. And this is related to Gentry Moutsai. How? It's not. But when something surpasses expectations to such a degree, one must show one's appreciation. And it is thanks to your help that everything will play out just as I had foreseen. Why does Paimon have to be the only one who doesn't get what's going on? No fair. So go on then, tell me, what are we doing here? And what's this big dramatic showdown thing that's supposed to happen? Think about it. Gentry Moutsai goes searching for core lapis all over Liyue Harbor.
and he doesn't find a single piece. He panics. Without the goods, he can't fulfill his contract. And if he can't fulfill his contract, he can't stay in good standing with the Fatui. He hears a rumor that the Feiyun Commerce Guild is the culprit. Panic turns to disbelief. Gentry Moutsai is a hugely powerful figure in the business world. Never has anyone dared to target him like this. So regardless of whether it is revenge or a swift resolution that he seeks, he is certain to... So it was you! You were the one sticking your necks out for Chang the Ninth! Speak of the devil. I went everywhere trying to find someone selling core lapis before I realized the Feiyun Commerce Guild had been on an acquisition spree. Core lapis is hardly a rare mineral, and yet suddenly the stocks dry up, just like that. Explain yourselves. What is the meaning of this persecution? We are not persecuting you, but protecting another, one to whom I am indebted. Upon witnessing an injustice, it is a perfectly normal response to rush to the aid of he who has been wronged. Was it not one of your own men who said, "This isn't over"? You clearly don't know what's good for you. I won't beat around the bush. Master, if you please, seize their core lapis. Rain outlines your fate. Speed of light. Nowhere to hide. Let's light it up! Off we go! Time to act. Freeze! No escape! Oh, so sorry. Cool it! Rain outlines your face. Freeze! Ring cutter. Can't run from death. Impressive. You are no commoners. To continue this fight would be to incur greater losses than I can accept. Their strength is almost spent. Finish them off! The core lapis is almost within our grasp. Might I remind you that the Fatui's relationship with you extends to business matters only? I did not lend you my men to have them stir up trouble at your beck and call. What are you saying? Master, everything I did with only one thing in mind. To complete the order. Then figure it out by yourself. Don't go. Wait! Master, wait! My lord, what are you doing here? Are you hurt? Thanks to this valiant young man, I am unscathed. My lord? You are the heir of the Feiyun Commerce Guild? Indeed, my liege. I am Xingqiu, disciple of the Guhua clan and second son of the Feiyun Commerce Guild manager, and I make no secret of it. Drats! I've been played like a fiddle. Gentry Moutsai. Coercion and intimidation are hardly the attributes of a respectable businessman. The problems that your business practices have created, I have sought to resolve through mine. I shudder to think what the Fatui will do with you if you fail to provide their core lapis. You meddling swine! Well, go on. Tell me,
What will you sell it for? Since you asked Chang the Ninth for a discount of 70%, let's fight fire with fire, shall we? 3 times the market rate sounds fair, no? How dare you subject me to such viciousness? This is a malicious and calculated attempt to run me into the ground. Deep breaths now. This is a simple decision. Will you buy or not? Fine. Have it your way. I'll find the money somehow. Happy now? On behalf of the Feiyun Commerce Guild, I thank you for your business, and hope you will continue to do business with us in future. You? Funny speaking, book reading, guhua geeking Xingqiu are the heir of the Feiyun Commerce Guild? So that massive stash of Mora you let us burn through in a day, that was from your private vault? 'Twas but a paltry sum. I got to make a very sound investment while putting Gentry Moutsai in his place. A classic 2 birds, 1 stone situation. You're too kind. You have valor in your heart, and that is worthy of admiration. Yikes! Paimon's been calling you Guhua Geek this whole time! Paimon read in one of these martial artist novels that when rich heirs like you get angry at someone, you have their arms and legs chopped off! Paimon's toast, and sorry, very sorry! Please don't hurt Paimon! Calm down. Since you can fly, you hardly need your legs anyway. Save me! Save me! This is not a drill! Repeat, this is not a drill! Jokes aside, I have the 2 of you to thank for this successful resolution. Really, you were a huge help. Meanwhile, Legend of the Shattered Halberd was positively riveting. Much obliged if you could return it to Chang the Ninth for me. I did nothing, and hence deserve none of his gratitude. The 2 of you, meanwhile, though strangers to the circumstances, stepped in and saved the day. To have made such valiant and chivalrous friends is more than enough for me, my liege. My lord, forgive the intrusion. It's about your father. Please inform my father thusly. I have averted a disaster and earned a sizable sum of money in the process. Might this meritorious act compensate for my prior transgressions and earn me a few more days of freedom, perchance? Legend of the Shattered Halberd speaks of a domain that I should very much like to investigate. For all your clever long words, the fact is you're just a lazy bones who doesn't want What if I told you that a reward awaits you at Chang the Ninth's palace, and not just his gratitude? A reward? It seems whatever I say, there's no persuading you to stay. Oh, I didn't realize you weren't aware. Thank you in advance for returning the book for me. I will take my leave now. May we meet again, fellow merchants. சரி ஸ்ட்ரீமர் சொல்லட்டாமா என்ன பார்க்கலாம் சொல்லு நான் இந்த ஸ்வாட் வீடு பஸ்ஸில் பண்ணிட்டு போகணும் இது நாளை வந்து பார்க்கட்டா இது ரொம்ப தூரம் போகுது பஸ்ஸில் வெளியே போனாங்க சொல்ல பஸ்லையா இது பஸ்ஸில் இருக்குது Join me on an adventure in ages. இங்கே தானே இருக்கும் பஸ்ஸில்
பஸ்ஸில் பண்ணாமல் இவங்க வந்து பேசிக்கலாம். பஸ்ஸில் பண்ண என்ன சார் எனக்கு தெரியும். இதே பண்ணி சொன்னா டைமிங் 52 செகண்ட். அவ்வளோதான். ஓகே, இதோட லைவ் ஸ்ட்ரீமர் ஆகிட்டு முடியாது. ஏன்பா இத்தனையும் கமாண்ட் வேறு ரீட் பண்ணியிருக்கேன்ப்பா. 10 டைம். ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரீமர் தானே. இதெல்லாம் எங்கே சேவ் ஆகுதுன்னே தெரியலையே. ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஃபோல்டர் ஸ்பின் பண்ணிட்டு போனதான். Good things come to those who don't wait. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எங்கே கிடக்குன்னு தெரியல. Benny's adventure team, assemble! என்னப்பா 2 காலையும் நீட்டி நிற்கிறான். விழுந்து எதையே இடிச்சிட போதும்பா. நேரம் இல்லை. Hello, nice to meet you. My name is Xiangling. I'm a chef from Liyue. My adventure in ages. Come on, let's go. நான் சேவ் பண்ண தான் செய்யும். ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கும்போது சேவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். சேவ் எங்க ஆகுதுன்னு தெரியல. அதாவது சேவ் ஆகுது, ஆனால் எங்க ஆகுதுன்னு தெரியல. Oh, ow! Where did that come from?
Adventure team, assemble! சரி எப்படி விஷ் பண்ணணும் அப்படியே ஸ்பின் பண்ணிட்டு இதான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு நீ என்ன இருக்குல்ல இதில் போயிட்டு இந்த ப்ரீமோ ஜெம்ஸை வச்சு இங்கே விஷ் பண்ணுங்க இதில் எனக்கு லிமிட்டட் பேனர்ஸாக மட்டும் ப்ரீமோ ஜெம்ஸை வச்சு 10 விஷ் பண்ணு அடுத்தது ஸ்டாண்டர்ட் பேனர்ஸுக்கு ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் யூஸ் பண்ணாத இங்கே இருக்குது இல்லை இதுக்கு பேர் என்னது அக்வாண்ட் ஃபீட் இது கிடைக்கும் 10 கிடைச்சோன்னா இதை விஷ் பண்ணு ஆனால் வந்து சில பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா 70 சேர்த்து 80 சேர்த்துட்டு பண்ணுங்க அப்படின்னு இது 80 சேர்த்துட்டு பண்ணுங்க அந்த மாதிரி சொன்னாங்க இங்கேயும் அதே மாதிரி 80 இங்கே இல்லை இங்கே வந்து சும்மா 10 விஷயம் பண்ணிடலாம் இது மட்டும் 80 சேர்த்துட்டு பண்ணாங்க பண்ணால் கண்டிப்பாக அந்த ஹீரோ கிடைக்கும் அப்படி ஸ்பின் பண்ணதுக்கு தான் விஷயம் ஆமாப்பா அதான்ப்பா விஷயம் மூவ் அது தெரியாமல் எவ்வளோ இருந்து பேசிகிட்டு இருந்தேன் சரி எல்லாரும் கிளம்புங்கப்பா நானும் போகிறேன் நாளை சந்திப்போம் அதுவரை Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my...